Honorable Governor, His Excellency Arif Muhammad Khan, who is going to associate with us through video message, Mrs. Manju Warrior, who is also joining us, and Sri Ananda Bose, who has already spoken to us as an introductory speech, and then Sri James Mattam, the administrative chairman of Vedic IAS program, Sri Babu Sebastian, Vice Chancellor, Sri J. Alexander Sir, IPS, Sri Alexander Jacob, IPS, Sri Shankar Bidari, IPS. You see, this name Alexander is really great. That comes from a saint, but at the same time also from Alexander the Great. And we have two Alexanders in that line. First of all, together with these very distinguished persons on the dais, and also as it was said, VVIPs in the audience, I would like to appreciate the way in which Vedic IAS Foundation is working. 6 മാസം മുമ്പ് നടന്ന വേദിക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഇപ്രകാരം ഒരു വേദിക് എറുഡൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ച ഈ വേദിക് IAS ഫൗണ്ടേഷനെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരാശയം ഇത്രമാത്രം പഠിച്ച് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അവർ പ്രായോഗികമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭാരതം മുഴുവനിലുമായി 100,000 സ്കോളേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. IAS, IPS, IES സ്കോളേഴ്സിനെ. അപ്പോൾ അത് 100,000 പേരെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു അംബീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെന്ന് വരികിലും ഇവരെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം നാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടതുപോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള gems of personalities are conducting this Vedic IAS institution and also the new Vedic Erudite Foundation. One school, one IAS. Really the inspiration is from Saint Chavara Kuriakose Elias, because that is a saint who first announced that for one church there should be one school. At a time Kerala was very backward in education. He is the one who sponsored school education for every parish or for every village. And that also without any distinction of caste or religion. Education was open to all. And there is also the inspiration of our Prime Minister, who says that one country, one election, or one nation, one election. So these kind of captions take us along what we call on the path of development. One school, one IAS. So that means from every school they are planning to get at least one IAS qualified person in future. And this turning towards what we call to the financially backward persons
or economically backward persons or communities is really very attractive for persons like me, because we are standing for the development of the poor, for the marginalized, and they are aiming at giving scholarship to 10,000 children from the school level onwards for this Vedic erudite program or foundation. The word Vedic, as we all know, comes from Veda. Veda literally means knowledge. Veda visualizes knowledge by Smriti and Shruti. Shruti, as you know, is from directly hearing from God or from the teacher. Smriti is memory. And that kind of Smriti and Shruti together makes knowledge. Now we know that Shruti is not simply from teachers. It is from Google. It is from computer. It is from all the means of communication. And so also Smriti has become more in the computers than in the minds of people. So this is a revolutionary change that has come in the field of education. And this change has to be really imbibed by all concerned in the mission of education. And our Vedic Erudite Foundation is very much committed to this. I have visited their office, how much it is really equipped for such an education for the students. So I really am very much satisfied or even appreciative of this program which is launched by our Vedic Foundation, Vedic Erudite Foundation. This giving the higher education to all the people who are financially backward or marginalized and so on. So IAS, IPS, IES, all these higher qualifications are an ambition of many of the students. But because of the economically poor situation, they cannot come up. And we are now giving, or our Vedic Erudite Foundation is giving that opportunity for all of them. I think the ideal of India, Loga Samasto Sugino Bhavantu, ഈ ഒരു വലിയ ആശയം നമ്മുടെ വേദിക് എറുഡൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒരു പരിധിവരെ എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഇതിനായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ, അതും വളരെയേറെ ഗവേഷണപരമായ രീതിയിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീ ബാബു സുഭാഷൻ സാറിനെയും ജെയിംസ് മറ്റത്തിനെയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭമതികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെയും എല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആശംസിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മോടുകൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനിലുമുള്ളതെന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളും ഓരോരോ രീതികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന് നേടാവുന്നതിന് അതിരുകളില്ല എന്ന് ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ജയ് ഭാരത്.